सत श्री अकाल, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਖਾਸ, ਵੇਖਾਂਗੇ ਅੱਜ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸੌਲਟ ਸਟਾਈਲ ਵੈਪਨਸ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 1500 ਵੈਪਨਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। Today, we are closing the market for military-grade assault weapons in Canada. We are banning 1,500 models and variants of these firearms by way of regulations. These weapons were designed for one purpose and one purpose only: to kill the largest number of people in the shortest amount of time. There is no use and no place for such weapons in Canada. For many families, including many Indigenous people, firearms are part of traditions passed down through generations. And the vast majority of gun owners use them safely, responsibly, and in accordance with the law, whether it be for work, sport shooting, for collecting, or for hunting. But you don't need an AR-15 to bring down a deer. So, effective immediately, it is no longer permitted to buy, sell, transport, import, or use military-grade assault weapons in this country. Today, as the Prime Minister has said, we are announcing an immediate ban on over 1,500 models of assault-style firearms. And effective immediately, these newly banned firearms cannot be legally used, sold, or imported in our country. And as of today, the market for assault weapons in Canada is closed. Enough is enough. And we are ending the proliferation of these weapons and the militarization of our society. From this moment forward, the number of these guns will only decrease in Canada. We've heard many people express concern about the militarization of our police, and this is a direct consequence of the militarization of society. ਉਧਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ ਮਈ 4 ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਲਿਸਟ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਜ਼ਨਲ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Today, we're able to move forward with opening a small list of very specific businesses. Many of these are seasonal businesses that we're confident can operate safely, as long as they comply with public health measures and workplace guidelines. As of Monday, May the 4th, the following businesses will be able to operate: lawn care and landscaping services, garden centers and nurseries with curbside pickup, community gardens, no-touch car washes, auto dealers by appointment only, site preparations for construction projects, and certain essential construction projects such as broadband, telecommunications, municipal projects, and schools. Marinas and golf courses will also be allowed to start getting ready for the season, but not open just yet. ਬੇਸ਼ੱਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 4 ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਥੰਮ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ NDP ਪਾਰਟੀ ਦੀ MPP ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਸਾਰਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦ ਕਾਲ। Thank you so much, Rupinder, for having me on today. Appreciate it. ਸਾਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਓਨਟਾਰੀਓ PC ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਡੈਥਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ?
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਰੀਓਪਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਸੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਕੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਵੇਵ ਦਾ ਸਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਲਸੋ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ small businesses ਨੂੰ ਇਹ social distancing measures and practices ਨੂੰ implement ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ businesses ਨੂੰ ਖੋਲੂਗੇ employees ਨੂੰ masks ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ screens ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ gloves ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ community and public ਦੇ ਨਾਲ interact ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਫਲੀ ਖੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹਜੇ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਹਜੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵਲੀ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਲਨਰੇਬਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਟਸ ਹਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਸ ਕੀਤੇ ਆ ਡੈਕੇਡਸ ਲੌਂਗ ਕੱਟਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ $14 ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਇਸ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੋਡੈਸਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੇ ਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇਹ ਲੌਂਗ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਆ ਬਹੁਤ conservative and liberal governments ਨੇ long-term care centers ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ cuts ਕੀਤੀਆਂ over the years and ਹੁਣ ਅਸੀਂ pandemic ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ cuts ਦੇ results ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ truly now government ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ small businesses ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ large corporations ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ revenue sources ਆ stabilization funds ਹੈਗੇ in place but ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ small businesses ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਜਿਹੀਆਂ support networks ਹੈ ਨਹੀਂ so ਅਸੀਂ government ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ simply ਇਹ loans ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ actually debt forgiveness ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ businesses ਵਾਸਤੇ because simply deferring ਇਸ payments ਇਹ help ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਜੇ business ਬੰਦ ਆ ਕੋਈ income ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕਰਨਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਪਾਈਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵਲੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਵੇਂ ਜੀ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਿਲੀਫ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੈਟ ਬਟ ਕੀ ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਮ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਮੀਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਮੀਡੀਆ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਐਥਨਿਕ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ PTC ਮੰਗੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ May 1st ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ Well, Sarah, thank you so much for joining the call. Stay safe. Thank you so much to you, to Rupinder, and to all the viewers. Please, ਜਿਹੜੀਆਂ public health measures ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ continue to follow ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ curve flatten ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Also, ਜੇ ਕੋਈ assistance ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ office is still open and operational. Public ਨੂੰ ਬੰਦ ਆ ਪਰ phone and email ਅਸੀਂ still accept ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ office ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ issues resolve ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡਾ phone number ਹੈਗਾ 905-454-1233. Thank you so much again and everybody please be safe. ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਰੈਂਟ ਰਿਲੀਫ ਅਤੇ ਲੋਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਰੀ ਯੰਗ Hello Minister, thank you so much for taking out time for PTC.
Oh, it's wonderful to be here and to talk to PDC today. It's a pleasure. Minister, we know government is helping they want to help everyone. Government is providing CERB, business loan, rent relief, but there are some business who are still open, who are working with less than 5 employees, but they are facing the revenue loss and they don't qualify for these benefits. What is government doing to help them? Well, let me break it down because you just talked about a business that has 5 employees, and the range of help that we have been providing to businesses are essentially in 3 parts: helping you keep your staff, helping you access some operating capital so that you could be helped during COVID-19, and keeping your costs low. So if you have 5 employees, then you absolutely can access the Canada Emergency Wage Subsidy. Now, here's how you qualify though. You have to see a decrease in your revenue in the month of March by 15% and in the months of April and May by 30%. Why is this important? Because we know even though COVID-19 has been so difficult for so many businesses, some of them have not experienced any revenue loss. So they haven't had to make the very difficult choice of how to keep their employees on staff, even if their doors are closed, for example, or even if their businesses have taken a significant reduction. So definitely, if you have employees, but if you've seen revenue loss, like I said, 15% for March, 30% for April and May against last year or against January or February of this year, you can access the Canada Emergency Wage Subsidy. If you have 5 employees, you likely also will make, can get access to the Canada Emergency Business Account, which is a $40,000 interest-free loan at your bank or credit union. But what we have seen is federal help is taking too long, and there are some business who are struggling to qualify under the government's criteria. How soon they can expect the help? Well, with respect to the Canada Emergency Business Account, that's the small business loan, $40,000, $10,000 of that is forgivable if you're able to pay it back by the end of 2022. That's available right now. Just go to your bank or credit union. That's available right now. In fact, as of today, over 500,000 Canadian small businesses, 500,000 Canadian small businesses have already been approved for that loan, and that money, they already have it from their bank. This is a loan guaranteed by the Government of Canada. As well, deferring the GST or HST or customs duties, we did that right away. So you have not been sending us any check payments for GST or HST or customs duties. This is equivalent to a $30 billion interest-free loan to businesses across the country, just simply by deferring HST and GST. That's available right away. The wage subsidy, the portal opened on Monday. Over 80,000 businesses have already applied to get that support. And the Canada Revenue Agency is going to be taking all of that in and processing it on May the 5th. And by about May the 7th, for those that have signed up to have it electronic transfer, they'll get it by May the 7th. So a range of supports already available out there and already doing its work helping businesses. But among the eligibility criteria, business have to demonstrate that COVID-19 has contributed to decline in the revenue, whereas business owners, they have already raised the concern that this eligibility criteria is too high. Is this too restrictive? Well, it depends on what you're talking about. I just talked about the wage subsidy. So if we want to make sure that your company is keeping the very, very good staff that you have, because we know that businesses, the employer and the employee, if their staff are together with them, then they are better primed for recovery when it is safe to do so. That is a 15% decrease in revenue in March and 30% in April and May. And the reason, as I said, for this is that it's really important that those businesses who have not seen a decrease in revenue are not accessing the wage subsidy, because we know there are so many businesses that have had to either close their doors or significantly reduce their business. They are seeing those revenue losses. And if they are, they say, how am I going to pay my employees? They're either going to lay them off or they have to make that difficult decision. So the wage subsidy, for example, is helping employers make that decision to not lay off their employees, to rehire them back if they already have done so, because the federal government's going to pay 75%. As government is providing rent relief for small business, is similar aid coming for corporates and residentials?
Well, I want to commend each of the provinces because rent is in their jurisdiction. On the residential rents, all 10 provinces have, have ensured that landlords are not able to evict their residential tenants during this time due to COVID-19. The rent support that we are providing for Canadian small businesses, these are businesses that have experienced significant revenue decline. They are going to get help with 75% help on their rent. As long as the rent is less than $50,000 a month, they are going to get help. But it does require the landlord and the tenant to agree to do this. And what's in it for the landlord? Well, the landlord is going to see 50% of that monthly rent. They're going to see that 50% of that rent forgivable by the federal government and the provincial government. So it's a win-win. It's really a win-win because I know that businesses say that they need help, particularly those that have seen such a significant decline, and they're getting that help. And we know that landlords are businesses as well, and they're going to be helped by getting that 50% forgivable loan, but they have to be able to pass on that reduction to the small business tenant. The NDP critic for small business has raised concern that there is lack of support for self-employed and sole proprietor. What is your reaction to that? I have been talking to many businesses, thousands and thousands of businesses across the country, including the incredible sole proprietors and self-employed in the country. And I want them to know that we will continue to listen to them and continue to work with them. But some of the sole proprietors and self-employed that I've talked to have been able to get access to the Canada Emergency Response Benefit. That is open. That portal is open, and they can apply if they've seen their income decrease to less than $1,000 because of COVID-19. Then you can apply for the Canada Emergency Response Benefit that gives you $2,000 a month. And since this morning, it's in news that Canada is in recession. So what's government's approach to economic recovery? We have we are going to continue to work with our provinces and territories to make sure that that we have a set of principles that will guide the opening back of the Canadian economy. I know that many businesses are anxious to to go back as usual, but we are guided by the health advice that we are getting. COVID-19 is experienced differently in different parts of the country, and therefore the reopening is going to vary in different parts of the country. But I think what is really important here, and this is why the federal government has been working with the provinces, that it's really important that we stay coordinated because we don't want to lose the progress we have made. And what progress am I talking about? I'm talking about the health and safety of Canadians. We all have had to take, we've all had to do very extraordinary things in order to flatten the curve to keep Canadians safe in this country. And we're going to continue to do that. And the restarting of the economy is going to also be guided by the health and safety of Canadians and the work that the federal government is going to do with the provinces to make sure that we are opening up the economy in a safe manner. Definitely. Well, Minister, thank you so much for sharing all this information and taking out time for PDC. Stay safe. Thank you. You stay safe as well. Thank you to PDC. ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਦੇ ਨਾਲ।